You have to leave it there. Is this too much? Do you want it somewhere else? Put it in the back. Yeah, it's too noisy and it's too strong. Sorry. Où est-ce que tu vas avec ça? Tu vas le faire marcher ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'il a pris, les prix sont pleines. Et là, ça va bien passer. So we are very happy to have a nice program here for the next few days. You understand French? With Maharaj, and he will surely speak about Harikatha. But what kind of Harikatha we don't know yet, but he will speak something about. So many. Roy Ramananda. Left there in stool. What? So there is so many scriptures, so many Vedic scriptures, but not all speak on the same way of the absolute, of the Krishna. If we read some Upanishad, if we read some Rig Veda, Samaveda, they are all speaking about some part of the absolute. Still, if we want to really know who is Krishna, then we will have to go to Bhagavad Gita, then Srimad Bhagavatam, and this Bhakti Yoga is developing, especially after the coming of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he gave such an insight, such a deep, very profound explanation of Bhakti and also demonstration of his own pure Bhakti. Then something began to explode. And he asked Sri Rup Goswami and Sri Sanatan Goswami to expand this beautiful, extraordinary Bhakti Ras and beautiful understanding of Radha Krishna Lila and Radha Krishna conjugal Lila. Before it was not so clearly explained, but when you read Goswami Grantha and other 6 Goswami Grantha or other like Narottam Das Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and Srila Krishna Das Kaviraj, then you can understand, oh, how deep is this Radha Krishna conjugal Lila. Then we can understand very beautifully. So why it has not been like this before? Because everything was waiting for Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Namo Mahavadannaya Avatar. Very beautiful. Kali Yuga Pavana Yuga Avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu. He came to exclusively give the highest gift of this Radha Krishna Prem. So somehow or others we are very fortunate to have been born not so far after Sri Chaitanya Mahaprabhu,
and we are under the flowing of the nectarian teaching of Sri Chaitanya and Goswami and all the parampara, all the acharya. So we are here on this boat. We are very fortunate. In this boat, we can be also unfortunate if we don't follow, if we stop, if we jump in the water before arriving to the other shore. So we should follow, stay in the boat, follow the footsteps of the great acharyas, and then cross over this ocean, this ocean of material existence. Kejabi bai bhava sindhu par nakali yugera chaitanya avatar. How to cross this ocean? By following Chaitanya and the Goswami. So we are very, very fortunate because the line of disciplic succession has not been broken. Always pure devotees are there speaking pure Harikatha, and this is our great fortune. We are somehow unfortunate because we don't want to properly follow, but something is fortunate that actually something is going on. We are like being forced to follow, and it is our chance, it is our fortune to be in association of very great pure Vaishnava. So in this way, we just have to follow here Harikatha, in this way being enlivened in our spirit. Hare Krishna. So we are following Maharaj now is going to speak nice Harikatha for 3-4 days here in Paris. And thank you very much. Haribol. But he spoke many Katha. He spoke so long. So long. He speak. Shri Guru Namaha. Moi, je vais parler en vrai français parce que le ton français, c'était un peu bizarre. Alors, nous sommes toujours très contents. Oui, mais Maharaj, il aime bien, enfin, c'est ce qu'il nous a dit à Mirepoix, c'est qu'il aime bien aussi comprendre ce qu'on dit. Ah bah oui. Sinon, il est obligé de demander à quelqu'un d'autre de lui traduire. Enfin, ce qu'il nous a dit à Mirepoix. Je vais lui traduire après. Ah, alors, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne parlent pas français. C'est vrai. Oh, qui ne parlent pas anglais. Qui ne parlent pas français aussi. Ok, alors, tout le monde connaît Bhaktivedanta Vana Maharaj qui vient ici depuis de très nombreuses années et qui nous livre Harikatha et qui nous permet de grandir dans notre vie spirituelle. Donc voilà, nous avons la chance de le recevoir. C'est jamais très confortable ici parce que c'est petit et puis c'est pas vraiment fait pour recevoir les bhaktas. Surtout la cuisine. La cuisine est un peu petite, donc on fait ce qu'on peut. Quand il y a Yamuna, quand il y a Sita, tout ça, c'est... Mais ça fait au moins 7 ans que Maharaj vient ici. On reçoit aussi Madhav Maharaj. Et donc c'est une maison bénie quelque part, parce que là où sont les sadhus, c'est aussi des lieux de pèlerinage. Et très chaleureuse. Quoi? Ici, la maison. Ah, la maison est chaleureuse Ouais. aussi. Voilà, la maison est chaleureuse. Et donc voilà, nous pouvons nous réjouir de cette association. Parfois, dans les religions, on voit surtout ce qui est le plus fanatique dans la religion aujourd'hui.
s'il y a un meurtre quelque part, surtout en Europe, hein, pas en Afrique ou en Inde, on n'en parle jamais, mais s'il y a un meurtre en Europe, tout de suite ça fait la une des nouvelles et tout le monde va décrier finalement le fanatisme religieux, souvent associé à l'islam. Et puis, dans toutes les religions, chacun pense que son Dieu est le meilleur. Sa religion est la meilleure, ses livres sacrés sont les meilleurs, même s'il ne les connaît pas très bien, mais c'est les meilleurs. Que les autres conceptions de Dieu et les autres livres religieux, ce sont soit... Oui, mais nous, c'est vraiment les meilleurs. Bah, bien sûr. Et donc cette conception-là, finalement, ça ne parle pas trop aux gens qui cherchent en fait une vérité spirituelle et qui ont du mal finalement à s'identifier à ce genre de fanatisme. Chez nous, on dit que le gourou, il représente Dieu. J'ai souvent l'impression, enfin très souvent quand je vois des personnes qui suivent le gourou, que c'est comme des groupies, des gouroupis, courent partout après lui et qui finalement l'adorent comme s'il était un être hors du commun et néglige totalement tous les autres. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de ce gourou n'ont aucune importance. On peut leur marcher sur les pieds, on peut les insulter, on peut leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Parce que ce gourou... Et ça, c'est dans toutes les religions. J'ai trouvé ça dans toutes les religions. Parfois, le gourou le plus farfelu possible, et même le plus douteux, c'est-à-dire qui est connu pour avoir beaucoup de choses pas très brillantes à son acquis, eh bien, on retrouve cette espèce de fanatisme qui n'est pas du tout réfléchi. Et puis, parce qu'on confond ça avec de la dévotion et puis de l'amour sincère pour le gourou, est entretenu, parfois même par le gourou lui-même. Et ça rend les gens bien, bien confus dans leur tête, parce qu'on n'arrive plus vraiment à comprendre. Moi, je pense que nous avons la chance, bien sûr, d'entendre Harikatha, mais nous avons la chance aussi de comprendre ce que nous faisons. Parce que contrairement à beaucoup de gens, moi je suis d'avis que la vie spirituelle ou la foi, ou quel que soit ce que vous voulez l'appeler, c'est intelligible, c'est compréhensible, ça peut être expliqué de façon très rationnelle. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant d'écrits qui ont été rédigés, que ce soit les Upanishads, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit le Jeva-dharma, dont le 2e volume en français est enfin paru. Et ce sont des livres qui sont peut-être difficiles à comprendre, mais qui sont indispensables, sinon on reste dans un truc complètement sentimental. Et donc, moi je pense que Maharaj, il est là pour nous inspirer ceci. Pas de, comment dire, d'éveiller toutes nos émotions, nos sentiments matériels de désir d'être aimé. Ça, c'est partout présent. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être le centre d'attention et donner cet amour inconditionnel à l'autre. Mais ça reste à un niveau qui est vraiment très superficiel, si ce n'est pas relié à cette âme profonde qui est en nous. Lorsqu'on entend les histoires de Krishna, les Harikatha, là, Maharaj va nous parler de Roy Ramananda, de Sambad, c'est quand même assez élevé. Mais c'est pour nous montrer que toutes les relations humaines, en fait, sont basées sur ces désirs de relation avec l'absolu. Que c'est ça qui finalement va nous combler. Et que tant et aussi longtemps qu'on recherche ça dans des formes qui sont humaines, on sera toujours déçu, on aura toujours une grande déception, cet amour. Une vieille chanson qui disait « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, mais chagrin d'amour dure toute une vie ». Ça, c'est pratiquement toutes les chansons que vous entendez dans ce monde. Les gens ne peuvent pas être satisfaits avec cette forme d'amour. Mais vous pouvez aimer un gourou éperdument aujourd'hui, et puis demain vous le détesterez et vous en aimerez un autre. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je comprends que les émotions jouent un rôle important, mais la raison aussi doit jouer un rôle important. C'est pour ça que sans les tattvas, sans les siddhantas, sans la compréhension philosophique de ce que l'on est réellement, une âme spirituelle qui transmigre de corps en corps dans ce monde et qui est toujours misérable, on ne pourra pas vraiment expérimenter le rasa que nous cherchons tous, c'est-à-dire ce goût supérieur, cette espèce d'amour pur qui va faire qu'on va être au-delà
de nos sens, de notre mental. On ne peut pas l'expérimenter sans la compréhension qu'on est une âme spirituelle, qu'on n'a rien à faire avec ce monde matériel, que toutes les relations que nous pouvons avoir dans ce monde sont fallacieuses, sont trompeuses, qu'on sera toujours déçu. On ne peut pas expérimenter ça, c'est impossible. Ce sera simplement qu'une imitation, peut-être un tout petit goût, mais ce n'est pas vraiment le vrai truc. Il faut absolument pouvoir être sur cette plateforme spirituelle pour l'expérimenter. Shukadev Goswami, lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il avait déjà 16 ans. Imaginez une femme qui porte un enfant pendant 16 ans parce qu'il refusait de sortir. Il disait aussitôt que je vais être dans ce monde, je vais être captivé par Maya et je ne veux pas. Et quand il est sorti, parce que Krishna lui a expliqué, il est venu, il lui a expliqué non, ça t'arrivera pas, t'inquiète pas, tu auras la protection. Il est sorti et tout de suite il est parti vers la forêt pour renoncer, pour pas avoir rien à voir avec ce monde. Et c'est seulement après que les disciples de Vyasadeva vont réciter des versets du Srimad Bhagavatam décrivant la beauté incomparable de Krishna qu'il a été attiré parce qu'il n'avait aucun désir pour ce monde. La preuve c'est qu'il était tout nu, il est passé là où des jeunes femmes se baignaient toutes nues et elles ne se sont même pas couvertes le corps. Et quand son père est venu en arrière, derrière lui, tout de suite elles se sont vêtues. Et le père Vyasadeva qui était âgé, il ne comprenait pas, il dit pourquoi vous êtes vêtus, moi qui suis un vieil homme, alors que lui qui est dans la fleur de l'âge, qui est tellement beau, vous n'êtes pas couvert. Elles ont dit parce qu'on a vu dans toute sa physionomie qu'il n'avait absolument aucun attrait pour le sexe opposé, qu'il n'avait absolument aucun concept en lui de mâle et de femelle. Il était complètement détaché de ça. Et donc, lorsqu'il entend la description de Krishna, si belle qui est décrite par les gopis, dans le 10e chant, ainsi que comment Krishna est tellement miséricordieux qu'il a donné la libération à Putana. Lorsqu'elle a voulu l'empoisonner, tout de suite, son mental change et il est attiré par Krishna. C'est ça qu'on veut. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu aussi, il a enseigné. Lui était un sannyasi. Il refusait de parler aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il était misogyne, mais il prenait tellement au sérieux le fait d'être sannyas. Pas le sannyas qui va faire copain-copine, mais le sannyas qui comprend que finalement j'ai un rôle à jouer dans la société et c'est important que les gens puissent le comprendre. Donc, qui était totalement renoncé, eh bien, il a pu apprécier toutes ces choses que Ramananda Roy lui a dit et qui étaient tellement élevées au-delà de ce que notre mental peut comprendre. Hare Krishna. I just said that if you want to understand Rasa Tattva, you have to also understand your spiritual. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kali Bija Muna Jaya Jaya Mahavan. Keshi Radha Bhakti Bhakta Dada Shakana. Rama Sabha Lila Koila Shri Nanda Nanda. Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopala. Shri Damani Jaya Jaya Venu Vatsaya. Jaya Vishavanu Jaya Kirtika Sundari. Jaya Jaya Purnamasi Abhiranamari. Jaya Jaya Gopishvara Vrindavanamari. Jaya Jaya Krishna Sakha Bhaktu Vijaya. Jaya Rama Bhakta Jaya Rohini Nandana. Jaya Jaya Vrindavana Bhaji Japtaja. Jaya Bija Patni Jaya Naga Kanyaga. Bhakti Teja Hara Pailo Govinda Chara. Shirasha Mandala Jaya Jaya Radha Shyam. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Jaya Jaya Radha Rasa Sarva Rasa Sar. Bharagiya Bhave Brahma Bhajite Prachar. Shijana Varpara Palma Tori Asmara. Krishna Krishna Dasa Tori Nama Sankirtan. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Gaur Bhakta. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. जय श्री गुरु विनायक मदन मोहन जी की जय। जय नेत्रलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सिद्धवानंद श्री महाराज की जय। वेदांत साईं महाराज की जय। श्री महाराज की जय। गोपी गोवर्धन श्री राधा कुंड श्याम श्री मंजरी 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 बिलाजर मंजरी सविंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पति पावन नित्यानंद प्रभु की गौर प्रेमानंद हरि बोल। जय।
Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitang Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikave Tadalve Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Vancha Kalpatarusya Kripa Sindhu Bhavevacha Bhaktaram Bhavanebhyo Vaishnaveshu Namo Mahavadannaya Krishna Prayate Krishna Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, respectful obeisances unto the Hospital of Vipad Padmo Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sapasi Srimad Bhakti Vedanta Srivam Goswami Maharaj and Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srivam Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my guests. Hridaya, tu veux traduire? Il y a juste. Non, t'as pas ici. Pardon? Pas bien l'anglais? Pas du tout. Ok, je vais me mettre au milieu de vous deux. Okay. He can translate simultaneously. Maharaj? He can translate simultaneously. Oh, toi tu comprends l'anglais? Hridaya, Après, il n'y a pas que deux. il y a aussi lui. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas, je pense. Vous êtes trois. On est que trois. Là, il a posé la question en français. Si vous ne comprenez pas la question. Si, on peut bouger la plante. Tu vas dans le fond. Et c'est pas toujours une bonne traduction. So, continue. We also discuss Mettre la plante dans Mettre la plante dans l'entrée. the conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda. Donc on continue la conversation entre Chaitanya Mahaprabhu et Rai Ramananda. According to the requirement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Rai Ramananda, very nicely and sequentially glorify how an ordinary sadhak develop his spiritual life and also attain his ultimate goal. Donc le but de cette discussion, c'est de comprendre comment un sadhaka pourra développer sa vie spirituelle et gagner la... Non, mais je le fais, tu n'es pas encore prêt. Et gagner donc la perfection de l'existence. Maintenant, je te laisse le crachoir. For this regard, Rai Ramananda, he also explained how to follow the rules and regulations of Daiva Varnashram Dharma and then Karma Arpan Sarva Dharma Tag. Then also how to give up all kinds of attachments, material attachments, and completely surrender to the Guru and Krishna, listen Bhagavad and listen Krishna Katha. He's doing simultaneously, only for 3 persons. All of them can understand very well what you say. Then Rai Ramananda also more explain about the Vaidhi Marga Bhakti and Rag Marga Bhakti. We also discussed 2 days.
continue and going on this way. Then Ramananda also explained how to attend the Braj Prema. Because Chaitanya Mahaprabhu want to listen Krishna Bhakti Rasa Katha. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, many great acharyas, they discuss about Bhakti Katha. But Lord Chaitanya Mahaprabhu want to listen Bhakti Rasa Katha. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are thinking Bhakti and Bhakti Ras both are same. But Lord Chaitanya Mahaprabhu very nicely and elaborately explained what is called Bhakti and what is called Bhakti Rasa. And these things also Rupa Goswami Pad very clearly explained in his Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjal Nirmani Grantha. This is the main thing of Gaudiya Vaishnava philosophy. Many Tattva Siddhanta and philosophy established in our Acharya's Grantha. This is true. And Jiva Goswami Pad also explained without entering Tattva Siddhanta philosophy, you cannot establish the Rasa Siddhanta. Tattva Siddhanta and Rasa Siddhanta need both. Like river flows and two banks are going side by side. One side there is called Tattva Siddhanta and another is called Rasa Siddhanta. And Jiva Goswami Pad in his Sandarbha also explained Tattva Siddhanta as like foundation, Rasa Siddhanta is as like big palace. If you want to build one big palace, need strong foundation. Siddhanta bolia chitte loite na karo olas, jahoite Krishna lage sudhira manas. Don't be lazy to enter in Tattva Siddhanta. When your Tattva Siddhanta philosophy will be perfect, then you perfectly realize the Rasmadhurya and sweetness of the melody of Shastra. For this regard, all our Gaudiya Acharya, those who are come in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Sundar, philosophy, Tattva and Ras, both. If you have don't know Tattva Siddhanta, only enter or enter in Rasa Siddhanta or discuss Ras, then maybe you will become Sahajya or you will become Mayavadi, impartial. So Tattva Siddhanta is very important. For this regard, Baladev Vidyabhushan Prabhu, he manifested what is called Vedanta, Govinda Bhashya. Very important also. Because in Jaipur, the Ramanuja Sampradayas and sadhus and others, they also complain about Gaudiya Vaishnavas and Upasana Paddhati. And why Gaudiya Vaishnava? They worship Srimati Radhika with Krishna. Because Srimati Radhika, she is not the married consort or wife of Krishna. Vidhi Marga rules and regulation is that worshipful, that is should be rules and regulations. That is called Archan Paddhati. Rules and regulations of the Shastra. One is called Archan Paddhati and another is called Bhap Marga Paddhati. Archan Paddhati, one name is called Vidhi Marga. And Bhap Marga Paddhati, that is called Rag Marga. You cannot mix together Vidhi Marga and Rag Marga. Because Vidhi Marga leads to Vaikuntha and Braj Rag Marga leads to Guru. So Archan Paddhati rules and regulations of the scriptures. So how possible worship
Srimati Radhika with Krishna. Because Srimati Radhika, she is not the married wife of Krishna. That time they also complain this thing. For this regard, they want to move Srimati Radhika's Vigraha from Govinda Dev. There is Govinda Dev. And they want to establish Rukmini or Saptabhama Vigraha. Because Saptabhama and Rukmini, they are called the perfect rules and following all the rules and regulation of Vedi Marga Dharma is there. Because Rukmini, she married with Krishna, Saptabhama, she also married with Krishna. That is called Arjuna. And Srimati Radhika, she is not the married wife of Krishna. So how possible Arjuna will be there? And that another also the Srimati Radhika's name also not in Srimad Bhagavatam. Gaudiya Vaishnava, their Shastra is called Bhagavatam. Vaishnavana, Yatha Priyam. Srimad Bhagavat is the heart and soul of the Vaishnavas. But in here Vaishnava is all Vaishnavas, you know, 4 Sampradaya Vaishnavas. And here Vaishnava means not only Gaudiya Vaishnava. All Vaishnavas saying this. Vaishnavana Yatha Priyam. Srimad Bhagavatam is. And in Srimad Bhagavatam there are no mention the name of Srimati Radhika, even not mention of any gopis. There mention name of Rukmini, Saptabhama, Navita, Lakshmana, Krishna. He is very gentleman. He married with the queens of Dwaraka, according to Kshatriya Dharma, rules and regulation of Kshatriya Dharma. This according to Kshatriya Dharma, he married. So, in this way, they also complain. How possible Krishna will be worshipped? Srimati Radhika. For this regard, they asked King Jaipur, the king of Jaipur, he has so much love and affection with the Gaudiya Vaishnava. But king has no any Tattva Siddhanta because he is Kshatriya, he is Raja, he is not to Shastriya Gyan too much. But that time in Vrindavan, very prominent Acharya, Vishwanath Chakravarti Pad. So he also invited Vishwanath Chakravarti Pad, please come here and solve this problem. But Vishwanath Chakravarti Pad told, I am very old. I can't do travel. Because maybe my last, what is it called? Yes. Last aged, and I don't know how long I will be in this body. So I don't want to travel. I don't want to go one step from Vrindavan. I want to give up my last breath in Vrindavan. So that time Vishwanath Chakravarti Pad again he told, okay, I am sending my what is called representative Baladev Vidyabhasan Prabhu. And he is my Siksha disciple. Understand? 2 kinds of disciple. One is your Diksha disciple, another is called Siksha disciple. Baladev Vidyabhasan Prabhu, you are not the Diksha disciple of Vishwanath Chakravarti Pad, but Baladev Vidyabhasan Prabhu, he learned all Tattva Siddhanta, Rasa Siddhanta, everything from Vishwanath Chakravarti. Okay. And that time Baladev Vidyabhasan Prabhu, he got the mercy of Vishwanath Chakravarti Pad. Baladev Vidyabhasan Prabhu, he got this mercy of Vishwanath Chakravarti Pad, and he came in Jaipur. And that time he also performed very nice, beautiful Dharma Sabha. Dharma Sabha, understand? Assembly of the Dharma Sabha. Many, not only the Gaudiya Vaishnava, many kinds of sadhus, they also came. Gurudev told. All Vaishnavas also came, different Vaishnava, Ramanuja Sampradaya Vaishnava, Sri Sampradaya, Sri Brahma Rudra Sanak Sampradaya, all Sampradaya Brahmanas. Sadhus they also came.
Even so, Mayavadi, Kormi, Gyaniji, many sadhus. And everybody was came. And Naga Baba sadhu came. And the sadhu sammelan, and all they also came. And all the sadhus, they are very powerful sadhus. They are very big body. Healthy. And Tilak Mar this way, and Tripundi Dharan. Tripundi Dharan means 3 lines on their foreheads. And this thing, Om Brahmasmi. This type of sadhus. The Trikalabgon, they are saying we are Trikalabgon. Many Kalabgon. Maya Kalabgon, Trikalabgon, all kinds of Kalabgon. They know all Ved, Puran, Upanishad. Even they also create many sutras, sutra, slokas in their heart. They are not wrong. Because they are very expert in the Panini Bhakaran, grammar, Sanskrit grammar. They are very expert. That's sadhu they also take. And they have CDs. Pardon? CDs. Mystical power. Okay. So they have come. Big assembly house, all sadhus they also sitting in there, and they giving lecture about Govinda Dev, Brahma Tattva, everything. According to their Bodhika, they are saying Brahma Tattva. But no number is coming to Baladev Vidyabhasan Prabhu. Because big listen, Tattacharya, Madhacharya, many acharyas, and they are also title, big title. So they are named list in there. Baladev Vidyabhasan Prabhu, he was very small also, and also lean and thin. Junior. And he is junior, sitting very far. Thousands sadhus are sitting, and maybe he is very last. Understand? About to finish the lecture, and that time King himself requests to, what is called, who is the? Presiding, presenter, represent. No, who is leading to the, what is called? Coordinate. Chairman. Chairman. Okay, this boy, he has come from Vrindavan and is the representative of Vishwanath Chakravarti. That time is almost over. Okay, 5 minutes he can speak. What will speak? He's come from Vrindavan and will lead his team. What will speak? They are big sadhu. Understand? And many there are also qualifications. And 3 line, 1 page, only their qualification. So for this regard, chairman was told, okay, giving you only 5 minutes can speak. Then Baladev Vidyabhasan Prabhu. And everybody completely were charmed. Gurudev told 5 minutes. Baladev Vidyabhasan Prabhu, he told 5 hours. They could not how time is going on. And Baladev Vidyabhasan Prabhu, he gave all the evidence from Ved, Puran, Upanishad, Shastra by the name of Srimati Radhika. Every verses of Srimad Bhagavatam, name of Srimati Radhika. He proved this. Direct, indirect, everywhere. First line, first word. First log is Janmadasya Jatamyadi Tavatata Vignasrat. This sloka when he speaks. And all sadhus, even Mayavadi Kurmi Gani, sadhus, they charge what is speaking. Before they are thinking, he is innocent boy, what is speaking. But when Baladev Vidyabhasan start to speak, Janmadasya Jatamyadi Tavatasta Vignasrat, then become shy. Gurudev told, 5 minutes. 5 hours he is speaking, everybody will chant, and all they are listening, and they are relishing sweet melodies. But some they also ask, okay, we accept all these things because of the evidence from the Srimad Bhagavatam by the name of Srimati Radhika.
Anyaradhitu nunang Bhagavan Harisara Janna Vihaya Govinda. This sloka, many sloka. Every sloka he explained this. And he also proved Srimati Radhika is actually she the married wife of Krishna. Then he put the many Purana Katha. Understand? Many Purana, Brahmanda Hridaya Purana, many Katha. He proved these things. He proved that Srimati Radhika she married with Krishna in Bhandir Bhatt. He proved that Brahmaji married in his Katha. And then all put together. Is it true? Yes? All they proved it. But that time they put it, okay, you are speaking this Katha, okay, we approve. But what is your sampradaya? Because we accept you, you have been belongs to one sampradaya. Because we are Brahma Madhav sampradaya. Why you Madhata, you are not completely established. What is that? You have any commentary of Vedanta Sutra? If you have no commentary of Vedanta Sutra, you will not accept. Your this. That temple we will know. We have no. Gaudiya Vaishnava. And even before Lord Chaitanya, even with the Jiv Goswami Pad, and he did not write in Vedanta commentary of Vedanta Sutra. Why? Because Srimad Bhagavatam is the commentary of Vedanta Sutra. Arthayam Brahmasutranam Bharatartha Vinirnayam Gayatri Bhatsa Rupa also Vedanta Parisamviyat. Very clearly, Arthayam Brahmasutranam. Srimad Bhagavatam is the commentary of Vedanta Sutra. Arthayam Brahmasutranam Bharatartha Vinirnayam Mahabharata completely explained elaborately. Or Gayatri Bhatsa Rupa also. Gayatri Bhatsa. Everything is there. But that only they are stubborn in their own words. No. You have to prove your everything with your Vedanta Sutra. Vedanta Bhashya. Then Baladev Vidyabhushan, okay, will give me 7 days. Then Baladev Prabhu, they said, okay, we are giving 7 days. Within 7 days you have to go to us your Sampradaya Vedanta Bhashya. Then Baladev Vidyabhushan Prabhu and Govinda Dev, temple of Govinda. Govinda Dev himself also gave dictation or holding hand and I think it's not Govinda Dev, it's Radhika. Achha, Radhika. Okay. And okay, for this regard name give him Govinda Bhashya. And you will be surprised. So I am saying because before Lord Chaitanya Mahaprabhu, many acharyas, many things he also discussed about Bhakti Katha. But Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested these things in Bhakti Rasa Katha. And what this regards Rupa Goswami Padaya, what is the Bhakti and what is the Bhakti Ras and how Bhakti Ras manifest. Also clearly explained in his Grantha Bhakti Rasamrita Sindhu Ujjal Mani, Vidarth Madhav, Lalit Madhav Grantha. For this regard, Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu very clearly explains what is the perfect meaning of Bhakti. Though Srimad Bhagavatam and other Puranas giving the example definition about Bhakti. Sa Puranurukti Risare iti Bhakti Samjila Sutra. Deep attachment with Lord. That is called Bhakti. Sa Puranu Unurukti Risare iti Bhakti. Sarvapadhi Vinir Muktam Tatpanta Nirmanam Hishikena Hishikeso Sevanam Bhakti Ruchat. This is the definition of Bhakti also. Even Srimad Bhagavat also gives definition about Bhakti. Savi Pungsang Paro Dharma Jato Bhakti Adoskaji Ahituki Apradhyata Jatma Samprasidati. This is the definition of Bhakti.
Vasudeve Parabhakti. So, if you have Parabhakti, Bhakti yoga, Bhakti yoga prajojita. prayojita. Jnana vairagya cha jat. Okay, this was meditation. There are many definitions, but Rupa Goswami Pad, scientific way, he also very nicely and elaborately explained about bhakti, definition of bhakti. Anna vilasita sunnam jnana karmadana